Sama ng panahon sa labas ng PAR, ganap ng bagyo, ayon sa Japan Meteorological Agency. Lumakas at isa ng ganap na bagyo ang Low Pressure Area, LPA, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, ayon sa Japan Meteorological Agency, JMA. Inaasahang papasok ito sa PAR sa linggo at tatawaging Leon. Itinaas na ang Red Heavy Rainfall Warning sa buong Batangas, Christine F. Nakataas naman ang Orange Heavy Rainfall Warning sa Cavite, Southern and Central Laguna, at Western Quezon Province. Yellow Heavy Rainfall Warning sa Metro Manila, Bataan, Rizal at natitirang bahagi ng Quezon. Hinahambalos ng malalakas na hangin at ulan ang mga kabaayang ito sa Lemery, Batangas bunsod ng epekto ng bagyong Christine F, ang ilang bubong, malapit ng matuklap. Asahan pa rin ang masungit na panahon ngayong araw dulot ng bagyong Christine na nanalasa sa malaking bahagi ng bansa partikular sa buong Luzon. Asahan pa rin ang malalakas na buhos ng ulan at pabagzo-bagzo ng hangin dulot ng malaking sirkulasyon ng bagyo na patuloy tinatawid ang buong Luzon. Inaasahang nasa West Philippine Sea na ito sa Friday at posibleng mag-U-turn o bumalik ang bagyo dahil na rin posibleng hatakin ng isa pang bagyo na ganap ng tropical storm sa Pacific Ocean na may local name na Leaf at inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa linggo. Sa ngayon wala pang direktang epekto sa bansa ang nasabing bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maging alerto at handa sa posibleng epekto na dala ng bagyong Leon. Narito ang mga larawan na nagpapakita ng pananalasa ng bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Manatiling nakatutok sa Weather Balita para sa mga bago pang update. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Tropical Cyclone Wind Signal. Signal number 3, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, the central portion of Abra, Malibcong, Licuan Baay, Salapadan, Daguman, Buklop, Bolinay, Tubu, Luba, Manabo, Bukay, Villavicosa, Pilar, San Isidro, Peñarubia, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Maria Aurora, Baler, the northern portion of Nueva Ecija, Caranglan, Lupao, San Jose City, Pantabangan, Pangasinan, La Union, and the central and southern portions of Ilocos Sur, Cervantes, Quirino, Sigay, Suyu, Alilem, Sugpun, Tagudin, Santa Cruz, Salcedo, Gregorio del Pilar, San Emilio, Lidlida, Burgos, San Esteban, Santiago, Banayoyo, Galimuyod, City of Candon, Santa Lucia, Nagbukel, Santa Maria, Narvacan. Signal number 2, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, Apayao, the rest of Abra, Cagayan including Babuyan Islands, the rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Signal number 1, Batanes, Occidental Mindoro including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, the northern portion of mainland Palawan, El Nido, Taytay, Araceli, San Vicente, Dumaran, Cuyo Islands, Calamian Islands, Albay, Sorsogon, and Masbate including Ticao and Berrios Islands, Aklan, Capiz, Antique including Kaluya Islands, Iloilo, Guimaras, the northern portion of Negros Occidental, Pontevedra, La Castellana, Moises Padilla, Bagu City, La Carlota City, Valladolid, Pulupandan, Bacolod City, San Enrique, Murcia, Silay City, City of Talisay, Enrique B. Magalona, Manapla, City of Victorias, Cadiz City, Sagay City, City of Escalante, Toboso, Calatrava, Salvador Benedicto, San Carlos City, the northern portion of Negros Oriental, Vallehermoso, Canlaon City, City of Gihulngan, the northern and central portions of Cebu, Alcantara, Argao, Dumanhog, Sibonga, Pinamungahan, Ronda, Liluan, Cebu City, Mualbual, Consolacion, Danau City, Bourbon, Carmen, Daan Bantayan, Tuburan, City of Bogo, Tabogon, City of Naga, Lapu-Lapu City, City of Karkar,
Mandaue City, Catmon, Minglanilla, Toledo City, Cordova, Compostela, San Remigio, Balamban, Aluginsan, San Fernando, Asturias, Barili, Medellin, Sogod, Tabuelan, City of Talisay, including Bantayan Islands and Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, and Southern Leyte, Dinagat Islands and Surigao del Norte including Siargao Bucos Grande Group. Kasama pa rin sa Signal Number 2 ang Kalakhang Maynila, Metro Manila.